Hi guys, welcome to OAS Hub. Men's test series, men's ର mentorship. ତ ଆମେ ଏଭ୍ରିଡେ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲାसेस ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ମାଇ ଅଡିବୁଲ ଗାଇଜ ମୋ ଆୱାଜ ଶୁଭୁଛି କ୍ଲିୟରଲି। We'll start. Let people come. Start for sure. Okay guys, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? I hope all of you are doing well. ଏକ୍ସାମ ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ ର ସପ୍ତାହେ ପାରିଗଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି। आपण माने केमिति कोन प्रिपरेशन को तारु पारिगलानी आपण मानकर प्रिपरेशन केमिति कोन चलची मेंस को आउ डिलीट करंतु नाही। 1 वीक गलानी संडे आज 2 वीक जीवा को आसिलानी हे गलानी। तो आपण मेंस रो टेस्ट सीरीज बिना टेस्ट सीरीज रे आपण मेंस क्लियर करिवे। मेंस रे आपण जदी राइटिंग प्रैक्टिस न करिवे यू आर नॉट गोइंग टू। So you need to practice as much as you can. Need to practice as much as you can. And for that, for your practice, for your sake, I am bringing up every day. Initially the 2023 ର previous year question I am discussing. This part is history part because next 26 next 2 days मु हिस्ट्री रे डिस्कशन करबी कने 26 अक्टोबर हमर टेस्ट अछि टेस्ट सीरीज सेथिरे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट अछि। आई विल डिस्कस more or less regarding modern history classes, how to write modern history and with some value addition. That value addition help you to add up some knowledge, and if the questions directly does not come, the exact questions directly doesn't come, you have the value addition, you can manage any kind of question. Clear? तो आमे स्टार्ट करिवा। आई होप मो आवाज समस्त क्लियरली सुबुची। एनी इशू यू हैव लेट मी नो। एंड ऑल ऑफ यू जो माने देखुचंती समस्ते तुम सांग साथी सहित शेयर करो। मु जानिची ए क्लासेस तुम पाई बहुत हेल्प करियो। जे भी मेंस दउचंती या जे भी फ्यूचर सिविल सर्विस में प्रिपरेशन कर, जे भी फ्यूचर सिविल सर्वेंट हबा को जाउचंती समस्त पाई ए क्लास देखिबा एवं कि जानिबा दरकार कि केमिति एग्जाम हुए कोन हुए जानिबा। ये हला क्वेश्चंस पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडी पेपर 1 में पाखापाखि 100 मार्क्स रो आपनकर के आसे 100 मार्क्स रो के आसे। आउट ऑफ 100
more than 50 marks for a modern history আছে, more than 50 marks from modern history. So 50 marks, very big ask. 50 marks is a very big ask. And 50 marks or 100 marks in a paper, ये life changing. So you need to take it seriously. So history, not your mystery, it is your everything for your preparation. And या उपरे हमें डिस्कशन करिथिले ये क्वेश्चन वैल्यू एडिशन सहित वी हैव डिस्कस्ड एंड किछि क्वेश्चन डिस्कस करिथिले आज किछि रिलेटेड टू आईएनए ट्रायल्स वगैरह हमें देखिथिले फैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये सब हमें देन एई क्वेश्चनस हमें देखिबा give an outline of the Swadeshi movement in Bengal 1905 to 19 and critically analyze impact on the Swadeshi movement. Swadeshi movement 1905 to 1908 was one of the most significant phases of India's next. One of the most significant phases, you know. And when I taught classes, I also outline the timing, the timeline. The incident in the 1905, incident in the 96th July, 7th August, 19th October. They're all important date you need to. We have discussed all these things. Began at direct response to the partition of Bengal announced by Lord, which was seen as an attempt to divide Bengal on communal lines and weaken the growing sentiment. If anyone having any kind of doubt, I am sure clear this here only. And main aim thila. So it hame clear kar delu. The introduction we clear the examiner that what direction we are going to write. The partition of Bengal Lord Curzon announced करिथिले direct response कौन थिला divide the Bengal in communal lines, weaken the growing nationalists, outline of the movement start ala kebe beginning in 1905 केबे स्टार्ट होला 1905 7th August रे यांको एग्नेस्ट मूवमेंट हला 1905 1920 जुलाई रे अनाउंस करिवार ता एग्नेस्ट गोटे मूवमेंट लॉन्च हला जो लॉन्च हला 7th August रे ब्लैक डे सेलिब्रेट करा टाउन हॉल एसएन बनर्जी अरविंद घोष सुरेंद्रनाथ बनर्जी अरविंद घोष बिपिन पाल तार prominent leader during that time रविंद्रनाथ टागोर से माने प्रथम थर पई कॉल कले लोकन को आह्वान देले boycott of British and the same time आउ कोन आवाज देले आउ कोन लोकन को आह्वान देले प्रमोशन ऑफ स्वदेश indigenous promotion of indigenous industry. So economic program कौन कौन beginning हला people urged boycott British textile लोगों को आगला कि ब्रिटिश रो कपड़ा ब्रिटिश रो salt लिवरपूल salt ब्रिटिश रो sugar and other goods हटो boycott करो आउ कौन
ना इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स। द मूवमेंट एनकरेज्ड हैंडलूम वेबिंग, इंडिजिनस एंटरप्राइजेस एंड नेशनल। Here, and cultural and education dimension. The movement emphasis on self-reliance, self-reliance, national school and colleges like National Council, well, established to promote Indian values. Songs, festivals and literature that is like टागोर देखिए आमार सोनार बांग्ला बांग्ला ये बहुत बड़ मूवमेंट भाया हवा लगे आमार सोनार बांग्ला इन द टूल्स ऑफ द मास मोबिलिटी spread of leadership initially centered Bengal, spread महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास से बाल गंगाधर तिलक वगैरह आसले पान इंडिया डायमेंशन को क्रिएट करागला कि ऑल इंडिया बॉयकट जो बेंगल पार्टीशन होता बेंगल हवा कथा बट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर से एमर्ज हेले लाइक लाल बाल पाल एंड और बोस they started propagating this movement, spread and leadership, culture and education, critical analysis of its positive impact. It marked the first mass movement involving the middle class, student and women. Involving middle class, student and in gave rise to economic nationalism, promoting Indian industries and education. Promoting Indian industries. It awakened political consciousness. It awakened political consciousness and prepared the ground for later movements like non-cooperation and civil disobedience. Strengthen national unity and revive pride in Indian culture. Pride in Indian culture. So awakened political consciousness. ना लोगों भीतर political consciousness को awaken कला. And non-cooperation and civil disobedience पाई ये उड़े brace या ground ready कला. Limitation. The movement lacked organizational discipline. The movement lacked organizational discipline and unity between moderates and extremists. Unity between the moderate and extremists remained. It remained largely urban centered and did not fully mobilize the peasant. After the repression 1908, the moderate and extremist growth split and the arrest of leader, it was gradually. 1905 sorry. My audible guys, clearly Subhuchi. These are critical analysis, positive impact, negative impact. Questions आगे बहुत से पूछो. Critically analyze its impact on freedom. Okay. Limitation ମୁଁ କହିଲି limitation ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍. এই जो रिप्रेशन ଲେଖା ହେଇଛି रिप्रेशन ରେ ତୁମେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଥା ଇନକ୍ଲୁଡ
Surat split, right? Do you know this or not? Despite the short span, the Swadeshi movement of Bengal was turning point in the Indian freedom struggle. So प्रथम थर पई masses को involve करा हितला for the first time Indian national movement रे प्रथम थर पई involve the masses and it transformed the Indian nationalism from a phase of petition, prayer, petition or passive resistance to active resistance. From passive form of protest, PPP, to prayer, petition and protest to mass movement. And this is sowing the seed for Gandhian mass movement a decade to come. Think or not? Sowing the seeds for the Gandhian mass movement gets to. This is how you can write your conclusion. Believe me, answer writing is a skill. And answer writing will not basically give you that every questions having their own way of writing. It is not that you will get it within a night or you will practice the answer writing for a few days and you will get master. It requires time and it requires perseverance. It requires continuation. Regularly, daily, you need to write the answer. Regularly and daily, you need to write the answer. Otherwise, you have to develop your skill. You need to practice, practice and practice. There is no replacement to practice. Value addition देखिबा या ऊपर कौन The Swadeshi movement began in 1905, the response to the British partition of it aimed to promote indigenous product. It aimed to product indigenous products. Swadeshi movement ऊपर आमे details रे जदी पढ़िबा कि value addition था जोटे कि आमे लेखि सारिचे बट तबे चिंता करो मु गोटे नोट्स दबा एवं से नोट्स रु सिस्टमेटिक वे लेखिबा डायरेक्टली एग्जाम रे नॉट पॉसिबल द रियलिटी फॉर दैट प्रैक्टिस डे इन डे आउट नेक्स्ट जो माने एग्जाम दबा को जाउजंती यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ एवरी डे 2 questions for GS 1 questions for optional and I am going to give you questions from next and tomorrow onwards. In OAS Hub official Telegram channel, you will get the questions. Daily answer writing question EAW. ସେଇଥିରେ sociology optional ରହିବ and as well as GS ରହିବ. And practice guys, you need to practice. I will give systematically topic wise a systematic way, but you need to practice. Well, Swadeshi originally implied indigenization. Swadeshi means indigenization. The movement grew to encompass broader objectives of self-reliance and national pride, fostering economic independence as a path towards political path. What's तो माने कौन है स्वदेशी केबे स्टार्ट होता 1905 रे कौन कौन होता तार डिटेल्स जान लो स्वदेशी समाज 1904 रे रविंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट national collective striving for autonomy without governance.
Am I audible? Okay. Now I think clear. So boycott and partition movement देखिए protest ହେଇଥିଲା partition 1903 ରୁ start ହେଇଥିଲା କାହିଁକି there is a news about the partition announce ହେଇନଥିଲା but government तरफରୁ information आसी ଯାଇଥିଲା कि partition they are going to do even partition ବିଷୟରେ discussion even कर्जन ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 1899 ରୁ ଯେତେବେଳେ कर्जन ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ये मोमेंटम आसिला केतବେଳେ 1905 रे अनाउंसमेंट हला इम्प्लीमेंटेशन हला 1900 तो ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବଗେରା ଏ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡି ହେଇସାରି तो पार्टीशन है आमर प्रेस हो पब्लिक मीटिंग्स है पिटिशन फाइल करागला गवर्नमेंट कि भाई ये पार्टीशन न हो ताको हटाओ प्रोटेस्ट कले या नेशनल्स माने बट ये जो मेथड सक्सेसफुल है ये मेथड सक्सेसफुल है ओल्ड मेथड द मॉडरेट वे ऑफ प्रोटेस्ट जेते सक्सेस है सेते पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट द आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड in Krishna Kumar Mitra's Sanjeevani on 3rd July 1905, later embraced by prominent figure at the town hall meeting. एक स्वदेशी कथा प्रपोज कराइଥିଲା ଏବେ रविन्द्रनाथ ଟାଗୋର धर्मेंद्र सुंदर त्रिवेदी ये भी सपोर्ट करथिले रक्षाबंधन ऑब्जर्व करवा आराधन द डे partition implement Swadeshi which encourage citizen to buy locally made products their patriotic duty become a synonymous with the nation's economic self-support synonymous nation economic self-support approach of nationalist during Swadeshi movement moderate leader basically criticized करथिले partition को but initially they thought British would accept their argument देखिए पार्टीशन प्रेयर हो पब्लिक मीटिंग किसी एजुकेशन माध्यम रे चाहिए जमती कार्ली सर्कुलर अक्टोबर 1900 कार्लिल द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बेंगल से समय थिले फेमस सर्कुलर इश्यू कले कोन ना प्रपोज कले पोस्ट ए थ्रेट टू स्टूडेंट पिकेटर्स स्टूडेंट माने जो प्रोटेस्ट कले ताको ऊपर सर्कुलर आनले कौन कहला विड्रॉल ग्रांट्स कर दिया कॉलेज रू तुम ग्रांट दिया जीवनी स्कॉलरशिप दिया जीवनी एफिलिएशन हटे दिया जीवो स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश then the boycott of the school and colleges compelled leaders to consider establishing parallel education बाध्य करागला these endeavor to lead founding of the Bengal technical very important तमाने कहले तुम भाई कॉलेज एफिलिएशन दिया जीवनी कहले आमे गोटे कॉलेज बनी देबू बेंगल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल Bangalore Technical Institution, the Bengal National College and School, those principles, and several national primary and secondary schools. The various districts. These are important information you are getting, and value addition. Number of exclusive Indian industry ventures such as Bengal Chemicals, Bengal Lakshmi Cotton Mills, Mini Mills, and National Tannery were started. Key leaders in the Swadeshi movement: K. Bal Gandhar Tilak, Bipin Chandra Pal, लाला लाजपत राय अरविंद जी रविन्द्रनाथ टागोर जानिच ये किसी डाटा आम या रिलेटेड पाइले या रिलेटेड जो आई थिंक यू विल एबल टू अटेंड मूवमेंट रिलेटेड सो स्वदेशी मूवमेंट रिलेटेड तुम क्वेश्चन आसिले नेक्स्ट एलाबोरेट अबाउट द ड्रॉबैक्स द सोशियो रिलीजियस elaborate the drawbacks of socio-religious
क्लियर गाइस, आवाज क्लियरली सुबु। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड ड्रॉबैक। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कौन होइतिला ना सपोर्ट करतिला सोशल जस्टिस इंडिया एंड कर्ब द सोशल एविल एंड प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन द these religious movement were very helpful to British Empire in enacting the various laws the marriage and fixing the minimum age of the marriage. Fixing the minimum age of the marriage. कौन कौन आइथिला पॉजिटिव कौन उत्तरी मैरिज एक्ट मिनिमम मैरिज ऑफ एज आइथिला बट क्वेश्चंस पचारिछि ड्रॉबैक्स focus on small segment society focus on small segments effects that the religious reform movement focused on small segment of society educated urban middle class while ignoring the need of the great majority of the rural and urban poor was one of their main drawbacks. ड्रॉबैक्स हमें देखिले सो किसी से इतमें ड्रॉबैक्स पूर्व पॉजिटिव जानिया दरकार कि कौन कौन बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हला कौन ना स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को एजुकेटेड एंड अर्बन मिडिल क्लास इंपैक्ट होइतिले ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर देखि पार्टिसिपेट नथले इग्नोर कराइतला देन सेकंड पॉइंट promoted pseudo scientific थिंक माने कौन जो रिफॉर्मर थिले से माने साइंटिफिक एंड अथॉरिटी को यूज करिया चाहिए प्रमोटेड बेसिकली जो मिस्टिसिज्म थिला जो अंधविश्वास थिला से सब को दूर रखिकी दे प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग एवं complete acceptance of the necessity of modern scientific outlook pseudo thinking then insufficient attention on other area of culture by placing insufficient attention to other area of culture माने art architecture literature music science and technology the emphasis on theological and philosophical part of cultural heritage was slightly amplified focus their admiration the ancient era the Hindu reformer focused their admiration the ancient era of Indian history and viewed the medieval era as primarily a time of independence. Getting or not? समस्ते गोटे लाइक फाइक करुଛ ना नहीं बे समस्ते गोटे लाइक फाइक करो चुपचाप कहीं बसछ देखुछ लाइक करो सांग से शेयर करो किछि कमेंट दियो तले व्यूज बढ़िबो ओके low caste group did not accept the low caste group of the society who had endured religiously approved exploitation during the ancient period did not accept the thought of two distinct people on one hand on and an unquestionable glorification of the past low caste group basically कौन से एक्सप्लोइटेशन ऑलरेडी से फेस करुछन पीरियड से बिलीव करे दी जण पीपल सी कहले सबु से ऊपर लेवल जो भले अछंती सबु समान ओके तो सेटा look at the West Asian part many members of the Muslim middle class went so far as to look to West Asian past for their customs and proud moment emergence of communal consciousness along with national among the middle class and the evolution of composite culture which was visible throughout the Indian history all the indication of तो ये क्वेश्चंस तुम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रो अछि बट कथाला क्वेश्चंस तार ड्रॉबैक्स कथा कहि ओके नॉर्मली तुम पॉजिटिव जानि थिबो तार ड्रॉबैक्स कथा यू नीड टू राइट लिटिल बिट मोर एलाबोरेटिंग वे
Focus देखिए drawbacks है focus on small segment of the society, promoted pseudo scientific thinking, insufficient attention to other area of culture, focused on admiration on the ancient era को admiration main करू low caste group से माने accept करले नहीं. Look at to the West Asian part रे जे हमें देखिबा emergence of communal consciousness of some part. So social reform had a significant and enduring effect, particularly when it comes to social ills like atrocity against the women through the Parda system, child marriages, hypergamy, dowry, and sex-based equality. 19th, the 19th and early 20th century for movement are not exclusive of the religion. Okay. The social and religious movement on the one hand tried to revive the women, which are later paved the way for women education right. So women education क्या ऊपर है थिला. The other hand, by ending the discrimination of the untouchability, high and low, tried to bring everyone together, which resulted in the later on all sections of the country tried to give equal participation. हम positive लिखाई जी, negative लिखाई जी. Next question, this is also very important one. Next question is also very important. Gandhi transformed the Indian national movement from an elite struggle to mass movement. A questions my meaning बुझी पारुछ? Can you getting? Are you getting or not? Guys, are you getting or not? The last question. Okay. So Gandhi ji पूर्वरु national movement largely elite थिला. Is dominated by educated elite, lower class, landlord class, professional. ओके ये बसी जाए इसलिए मु क्लास नेली. तो गांधी कौन कले नेशनल मूवमेंट आमर जो थिला गांधी पूर्व मेनली लॉयर थिले थिले मास पार्टिसिपेशन वेरी लिटिल है ना. ए सब हाई फाई पीपल बेटा जाई पर से समय दादा भाई नाराजी होन बालकृष्ण गोखरे हो ये मोनली फोकस कौन था इनिशियली सन प्रेयर डिबेट रिफॉर्म प्रोटेस्ट तांकर मेन गांधी जी एंट्री कले तो 15 रे इंडिया को January 9, 1915 रे the nature of the movement has changed. ସେଇଥିରେ ପିଜାଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ସେଇଥିରେ ୱାର୍କର ଆସିଲେ, ସେଇଥିରେ ଓମେନ୍ ଆସିଲେ, ସେଇଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି marginalized community. That is the why Gandhiji is important, so important is that yes, national movement was there. There is a movement. Basically, Congress was there before Gandhi arrival. For even Gandhi become a over person. But thing is, Gandhi's strategy and Gandhi way of involving the mass from early one as elitist. For Gandhi was elite. So one by one, Gandhi's strategy for the mass. First, non-violent. गांधी प्रथम थर पर इंट्रोड्यूस कले नॉन वायलेंट टूल्स देखिए ऑर्डिनरी पीपल जेमिति से चंपारण सत्याग्रह रे स्टार्ट करते इंडिगो गिविंग रूरल peasant a direct rule. Second है civil disobedience movement, sorry non cooperation 1920 नेशन वाइड बॉयकॉट है ऑपरेशन फुल बॉयकॉट है कोड बॉयकॉट है फॉरेन बॉयकॉट कला फल एनकरेज कला या पार्टिसिपेट वर्कर वुमेन मास प्रोटेस्ट है डेमोन्स्ट्रेशन है मेड पॉलिटिक्स
Civil disobedience movement 1930-30. Salt March 1930. Symbolically included villagers, women, and workers in breaking colonial laws. Making resistance a mass act rather than a elite mass. Gandhi mane mass. Gandhi सहित attached la mass. So non-violent civil disobedience, non-cooperation movement, civil disobedience, inclusion of women and marginalized. Gandhi actively encouraged the women to join. Because of Gandhi, men are section of women come out of their home, out of their house, join the protest, picket the foreign clothes, participate. Dalit, untouchables also mobilized under the banner of origin of integrating social. For is the way Gandhiji integrating. So, you cannot only go and come to movement. अरे आसो नहीं social reform करिबा and constructive program focused on village institute. Village रे गाँव रे केमती इंडस्ट्री हम गाँव रे केमती पाठ पढ़िबे लोक सफा sanitation ठीक रहइबो खदी केमती निजे निजे तैयारी करि daily life सहित freedom struggle the mastery the way Gandhi transformed the national movement from an elite-centric struggle to a peace by using non-violence, civil disobedience, constructive war. Mobilized millions across the region, classes and making the struggle for independence a truly national and patriotic. Here is how right Gandhi transformed the Indian national and his struggle to marshal examine the Vicky, can you do this or not? Last question, এই পার্টর ମୁଁ କହିଥିଲି last question এইটা last କରିଦେଉଛି ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ତ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ କଭର କରି ଯାଉଛେ ଗାନ୍ଧିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଭର କଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଭର କଲେ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ କଭର କଲେ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर कले टॉपिक अनुसार तुम कवर हो काली परदिन मुझे कवर करदेवी मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट समस्ते टेस्ट दबा को आस चाहे जो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं या नहीं न तुम्हें टेस्ट सीरीज दबा को आस टेस्ट देते ही तुम प्राप्ति हम विदाउट टेस्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट you have to give guys need to give and you must come OAS Hub only with honest guidance. Come here, I'll take care of you. So Home Rule League movement and discuss about the significance. The Indian Home Rule League was started by Tilak at Belgaum. The Indian Home Rule headquarter Delhi established एवं 6टा ब्रांच थिला गोटे माड्रास होम रूल लीग रे अधिवेशन स्टार्ट कले सेप्टेम्बर स्टार्ट कले एप्रिल स्टार्ट कले तिलक तांकर बेलगांव स्टार्ट कले तिलक अधिवेशन दी जन अलग अलग थॉट थिले अलग अलग एरिया डिवाइड करा गला तिलक रो 6टा ब्रांच थिला अधिवेशन एंड बाल गंगाधर सेठू नारा देथिले स्वराज इज माय बर्थ राइट आइसले स्वराज इज माय बर्थ राइट मेथड्स कौन कौन कर वो डिटेल्स रे पढ़े छी मेथड्स कौन ये कौन प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन how questions are coming propaganda through newspaper public meeting pamphlets and lectures establishment of local branches mobilization of student lawyers and educated middle mobilization of student lawyer and educated significance of home
The Home Rule League operated throughout the year, unlike the Congress Party, had annual activity. The movement gained significant support from educated Indians, with approximately 40,000 members in the combined league. Out interesting कथा है कौन ना 1907 पर सूरत स्प्लिट पर there was no movement at all. Congress was nearly shifted to a background. So प्रथम थर ପାଇଁ ଗୋଟେ activity political activity start ହେଲା. Educated Indians with approximately 40,000 members of the combined league. Many members of Congress and Muslim League joined the Home Rule League, including prominent leader Muhammad Ali Jinnah Bombay रो leadership ନେଇଥିଲେ Animation League. And Sir OAS Subramaniam Iyer, this is a very important personality. The movement briefly united moderates. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ 19 ଏସି ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇଥିରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସର movement helped spread political awareness to movements in the movement signature achievement was the Montego Declaration 19 कौन Montego Declaration 1917 कौन है Montego बाध्य है Montego किए थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया Montego कहले कि now onwards we are giving power to more Indians and slowly and steadily we will create or we will develop a self-governing institution, ultimately leading to the responsible government in India by the Indian. Okay, सामान्य कौन सी कहले आमे धीरे धीरे भारत को इंडियन लोक हाथ को सब दबा को जाऊ Montego किए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो डिक्लेरेशन हैला आउ गोटे से डिक्लेरेशन कले कौन ना या पूर्व जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्नेस्ट जहाँ भी किसी कहब या सेल्फ गवर्नमेंट कथा जदि कहब ताले सेटा को सेडिशन माना जाउथला सेडिशियस केस रे ताको फसी दउथले बट ये अनाउंस कले एवं सी अनाउंस कला परे एटा भी गोटे करले कोन नाउ सेडिशन जो सेल्फ गवर्नमेंट कथा कहब ता एग्नेस्ट केसी सेडिशन लागबोनी काहेकि ना सेल्फ गवर्नमेंट is also the aim of the British चला also the aim of the British now onwards Home Rule League धीरे धीरे पीपल कहले भाई आमे तो ऑब्जेक्टिव थिला पूर्ण हे गेला से डिक्लेरेशन करथिला करि नथिला पाथला to conclude जदि करिबा the Home Rule movement was a crucial bridge between the early constitutional politics and the bridge मझीटा constitutional politics डिक्लाइन हेइथिला पुणी उठिले होम रूल मेड देन गांधी सेटू कैचअप करनेले गांधी एंटर कले 15 रे 17 18 रे तीनटा मास मूवमेंट कले एवं 19 20 रे नॉन गवर्नमेंट ताकू It revived the Indian nationalism, promoted unity across the region, classes, forces the British consider political. Any doubt? These are few questions of modern history. I'll discuss tomorrow. I'll also discuss tomorrow. Don't worry. You will get PDF. You will get PDF in the जो मैंने जॉइन करना थी OAS Hub ऑफिशियल जॉइन करंतु एवं यू कैन कांटेक्ट या ऑफिस को कांटेक्ट करंतु यू विल गेट पीडीएफ जो माने हमर स्टूडेंट अछंती यू विल गेट पीडीएफ फ्रॉम एप्लिकेशन कांटेक्ट दिस नंबर OAS Hub रे आपण लोकेशन जानि थिबे आचार्य बिहार रे OAS Hub लोकेशन मार देबे आपण पाई जिवे एवं ये नंबर दीटा को अछि आपण कांटेक्ट करि परिबे एंड आपन को आगो को आगुटी कथा हला कि आपन सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रोग्राम मेंटरशिप हो सोशियोलॉजी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो जाई छी
can join, and as well as test series, mains ro test series must, and mentorship जोंटा कि क्लासेस चलची जो भलिया क्लासेस चलची आई होप आपण माने बेनिफिट हेबे ए फ्री क्लासेस सब दिन चलिबो नाही basically you are getting that what kind of classes is going on, so every subject ro ei bhalia classes hobo, you will get bunch of value addition and bunch of questions analysis pyqs, and that will definitely help you. Till then, bye bye, take care, god bless you, jai jagannath.